Hivi leo kuna bwana mwingine analetwa Kisauni hii na Mombasa hii, anaitwa Mr. Baxter. Tunaambiwa na ndugu zetu tena, yule aliyekuja akasema bwaga wao hafai, chagueni huyu ndo atatatua matatizo ya Mjambere. Leo ametuletea Mr. Baxter. Anasema Mr. Baxter ndio atatatua matatizo ya Kisauni. Jamani, ukinyolewa fanya nini? Tia kichwa chako maji. Tushanyolewa mara moja, hatutakubali kunyolewa mara ya pili. Tunaelewana? Ameleta Mr. Baxter ati yeye watu wa Kisauni tusimame na yeye tumpe ugava na yule bwana. Mumeona iliyofanyika pale Baxter? Tunayaona iliyofanyika nyumba za Baxter? Kulitokea nini? Nyumba zimevunjwa, watu wakiwa ndani. Bulldozer inaletwa, wewe uko ndani na mgonjwa na mtu mzee na watoto, wanang'oa mlango, wanang'oa dirisha na wewe uko ndani. Hawataki kujua wewe maskini utaishi vipi. Huyo ndo bwana Baxter. Tujichungeni naye. Na wale wanaomleta huku mitaani tuwaambie wakome. Kama anataka kiti yeye apigane kama yeye. Au namna gani? Mimi nilipigana mwenyewe kama mwanamume. Sikubebwa na mtu yoyote. Nilibebwa na bwaga wao na watu wa Mjambere na watu wa Kisauni. Lakini wewe kama ni kiongozi leo unataka ubunge na unakwenda kubebwa na mwanamume mwingine, wewe si kiongozi. Wewe utafanya kazi kutokana na masharti ya yule bwana. Tunaelewana? Utakwenda na wimza yule bwana akikwambia vunja hapa, utavunja. Usijenge pale, hutajenga. Lakini mimi leo nikiamua nafanya kwa sababu gani? Nimesimamishwa na watu wa Kisauni. Watu wa Mjambere na watu wa Kisauni ndio walinipa fursa hii. Kwa hivyo mimi siogopi kiongozi yoyote isipokuwa naheshimu watu wa Kisauni peke yake. Kwa hivyo tunamwambia kama anataka aje hapa aombe kura zake yeye. Ajui Kiswahili. Waachana na yule Mr. Baxter. Kuna huyu ambaye anataka kurudi ubunge. Yule tulimwangusha mwaka 2017. Anataka kiti, akitaka kiti aje yeye. Asituletee wageni. Atuambie mimi nataka watu wa Kisauni mniregeshe. Wengine tutamwangalia kuwa ni mwenzetu na ni ndugu yetu, basi tunaweza kuamua tusimame naye. Lakini ikiwa yeye atakuwa kila siku ni wakubebwa kama alivyobebwa mwaka 2017 na Hassan Joho na tukamwangusha, leo amebebwa na luza yule mwingine, atatuweza kweli? Wewe ulibebwa na governor mwenyewe na tukakuchapa na chini. Leo unabebwa na luza. Aliangushwa 2013, akaangushwa 2017, ati wewe ndo unamtegemea. Waswahili walisema ukitegemea mti mkavu utafanya nini? Utaanguka. Mti mkavu hauwezi kuulemea. Ametegemea mti mkavu ndugu yetu na ataanguka tena. Ndugu zangu, kuna bwana mwingine pia lazima leo tumuongelee. Kuna bwana yule ambaye ni deputy governor wa Mombasa. Anaitwa Daktari William Kingi. Huyo ni political conman mwingine. Huyo amesimamishwa kama project ya Mr. Baxter. Mr. Baxter ameshindwa kuingia Kisauni. Anasema Kisauni is consolidated. Kisauni imesimama kwa sauti moja chini ya Mheshimiwa Ali Menza Mbogo. Kuingia Kisauni ni kibarua kikubwa. Sasa wanasema tutafanya nini? Wakasema kwa sababu tumeshindwa kuingia Kisauni, lazima tutumie mwana Kisauni kugawanya kura za Kisauni. Amekuwa deputy governor miaka 4. Amefanya nini? Amefanya kitu gani deputy governor? Hata wengine napira wamjui. Wengine wetu hatumjui kama kuna mtu anaitwa Kingi ambaye ni deputy governor wa Mombasa. Sitaki kumjua. Wewe ni mkazi wa Kisauni, anakaa pale Bamburi. Hata pale anapokaa ni barabara ya mita 400 kutoka barabara kubwa mpaka nyumbani kwake. Ameshindwa kuweka kabro kwa miaka 4 na yeye ni deputy governor. Kama wewe ni deputy governor umeshindwa kusaidia watu wako huko uongozini, utakuja kusaidia kesho? Yeye tena kuongezea ndio waziri wa elimu katika Mombasa County. Ameshindwa kutuwekea pesa za kutosha kulipia basari. Ametukanyagia budget ya basari. Anamwacha tumewekewa budget ya milioni 100, wakati Mvurya pale Kwale anaweka milioni 500 kulipia basari. Alafu anataka uongozi wa Mombasa jamani. Amkeni watu wa Mombasa. Hawa ma political conmen hatutawapa nafasi. Bwana Kingi kama kimaliza hatamu yake arejee tu pale chuo kikuu aende akasomeshe. Au namna gani? Wangapi wanasema arudi akasomeshe? Wangapi wanasema arudi akasomeshe? Amepewa pesa za kina mama, pesa za vijana za kuwasaidia muendeleshe biashara zenu. Umezipata? Vijana mmepata pesa? Na yeye ndio msimamizi wa pesa ile. Ni jamaa ambaye hajielewi na hajitambui. Ni kusukumwa tu na wale mabonye. First, I want to appreciate His Excellency Uhuru Kenyatta for lifting his cessation of movement order
from in and out of Nairobi, Machakos, Kiambu, because Kenyans were really suffering. And at the same time, I want to urge the president that he must be alive with the fact that Kenyans are very resilient people. They are very hardworking. They have always been assisting each other. And everybody, you will agree with me that when you go to your neighbor, you will get much more support than the support you get from our own government to you. And that to supplement or to complement the hard work, the resilience of Kenyans is not to interfere with their livelihood, is not to interfere with what makes them afford food for their families, because closing down eateries was hurting the economy of this country, and it was also interfering with the ability of a majority of Kenyan people to get food for their families. I also want to tell the president that he should not be angry with the Kenyans. Kenyans are not to blame for the skyrocketing COVID-19 cases in this country. COVID-19 is a foreign disease. And being a foreign disease, the waves that you see being created across this country are caused by returning citizens and foreigners. And that it will be a zero-sum game if the head of state will lift the order of the cessation of movements, open up eateries, if he's not going to tighten the protocols at the borders of his country. I want to ask the President of the Republic of Kenya not to be driven by a few dollars from people of certain race, certain color of the skin, who often come into this country causing the new strains of these viruses. And that from today going forward, the government should begin to quarantine foreigners who are coming into this country, and even the returning citizens. They should be quarantined for at least 7 days. They should be tested, quarantined, retested before they are allowed to enter into this country and mingle with the rest of the Kenyan people. Kenyans as a country, we have suffered because of strain caused by a few people from Europe, from countries that are now known to be breeding grounds for COVID-19. It pains me as a person when Kenyans movements, the movement of the Kenyan people are curtailed because of these COVID-19 directives, but the government officers line up at the airport to welcome here a handful of tourists. We should not sacrifice the resilience, the hard work of the Kenyan people to accommodate a few people because of the color of their skin. I have traveled to more than 5 countries across the world since the first case of COVID-19 was reported. I have been quarantined for about 7 days. And I will want those people, when they come to this country, their cases should not be no exception. They should also go through the quarantine, if at all the government's business of checking the spread of COVID-19 is something that we can believe in. You've told here now that India has a new strain of the deadly COVID-19 virus. I have not seen the Ministry of Foreign Affairs issue a directive on how they are going to manage people who will be coming to this country from India. So this is why we are saying that much of the effort should now be directed on our border controls. We must manage the foreigners who are coming to this country, the tourists who are coming to this country. It doesn't matter what they are coming to do in this country, but the health of the Kenyans matters most. That is what we need to focus ourselves in, because the government has threatened that we will go back to where we are coming from
if numbers will begin to go up. What can make the numbers to go up are very many foreigners and very many returning citizens who are coming from COVID-19 infested countries back into this country, and something must be done. It doesn't make sense for one to say that if we are going to subject the foreigners and the returning citizens into mandatory quarantine at their own expense, then you will hurt the economy, or you will harm the relationships of Kenya and her development partners. I think that cannot hold water. We've been closing down eateries, a sector that supports millions of Kenyans. We have said it's not about the livelihood of Kenyans, but it's about their health, and we have locked down the countries. We have even closed down worship centers, prayer centers, mosques, and say that you cannot go to pray, you cannot go to preach, you cannot go into a church. So when it comes to balancing the interest of the country and the interest of a few tourists, then you will agree with me that it doesn't matter the color of your skin, it doesn't matter the country where you are coming from, it doesn't matter what you are coming to do in this country. All those people must be quarantined for 14 days, if not 7 days, tested before they are allowed to come and mingle with us in Kenya here. As opposed to what we